I'm Beryl, joined by my puppy Asha. Hello. And this week, we're looking at eggs. There are a lot of ways to cook an egg, and that's because they're versatile. Egg dishes can be found on every corner of this planet. So when I made this episode, I decided to give myself one hard rule to follow. No chicken egg dishes. So things get a little funky in this episode. I like it. I hope you guys do too. I spoke to 7 people in 7 countries to see different eggs and their dishes around the world. So this is the egg episode. In making this episode, I decided 2 things. Number 1, I wanted to find as many different eggs as possible. And number 2, like I said before, no chicken eggs. So with that in mind, let's get cracking. I wrote that one. The dish is a traditional South African ostrich egg, which is set in a pan, fried up with ingredients like boerewors, onion, and eggs. Escamol es el huevecillo de la hormiga. En algunas partes dicen que es el caviar de México. Itu berupa teh telur yang bahan bakunya kebetulan dari telur gitu, yang dari peternak langsung di Jogja gitu. 私はこのタコの解凍芸はちょっと異常に執着心がありまして、本当に貴重なもんですけどね。 C'est une expérience un petit peu particulière justement de goûter l'œuf d'escargot. C'est un produit qui demande une mise en valeur. 就咱们南北省就说的几乎就全中国吧都喜欢吃这个。एक राइस एंड करी लंकावे गोड़ा फेमस डिश है स्पेशल विशेषण लंकावे दाकुनु फलाते गोड़ा प्रसिद्ध है. We're gonna start with the largest egg of the bunch, an ostrich egg, from a breakfast dish in South Africa. The ostrich egg is obviously special to the country. It's the egg of the biggest bird in the world, and the egg weighs in at about 1.5 kilograms, which is the equivalent to 24 to 27 chicken eggs. My name is Peter de Jager, and I'm from Stellenbosch. We are making an ostrich egg crustless quiche. It's a typical dish in South Africa, especially for breakfast. My mother-in-law actually taught me how to make this dish. She grew up on a farm that had a lot of ostriches. We get these eggs from any of the ostrich ranches here in South Africa. To crack the egg, I usually use a serrated knife to run it around the tip of the egg, and then you use either the heel of a knife or a cleaver, and you just chop all the way around the egg until that weakened piece comes straight off and loosens itself from the shell, and then you pierce through the little film on the inside. Then you add the beaten egg into the pan. You turn down the heat to a low and you leave the egg to simmer in the pan. And then once it's solidified, you take it out of the pan, you cut it up into wedges, and then you serve it with a green herb salsa. The egg tastes a little bit eggier. It almost tastes as what an egg smells like. It's got a more venison, game-like flavor, but still very much egg. I like eating these eggs because number 1, it feeds a lot of people, and number 2, it's got a wonderful rich flavor. Next up, let's go with the smallest, snail eggs. It's a thing. En France, l'œuf a une culture où on la retrouve souvent, l'œuf d'escargot un peu moins. Je suis Nicolas Guillet, chef du restaurant L'Uni à Nantes. Alors aujourd'hui, on va travailler l'œuf d'escargot. Et le but, c'est de travailler sur sa subtilité, d'essayer de le marier justement avec l'escargot et de mettre en avant la subtilité qu'on peut avoir sur l'œuf. L'œuf d'escargot, c'est une perle qui va faire à peu près 2 mm de diamètre, qui va être toute blanche, et quand on va l'éclater, c'est là où ressort vraiment tout le jus, alors légèrement saumuré, donc on va avoir ce côté un petit peu iodé. Les œufs, ouais, c'est relativement cher, hein. Donc on est à peu près sur une portion, c'est des petites portions, on est sur des pots de 50 grammes, on est sur 25 € 50 grammes. J'essaie de garder
exclusivement des produits qui viennent de France. Le but c'est de travailler le plus en local possible. Le but c'est d'aller chercher des produits qu'on a à la saison, ne pas contrer les saisons. L'escargot pour moi il arrive quand il y a les premières pluies, donc ça découle aussi avec justement l'automne. Je pense que la place d'un restaurateur c'est d'être un ambassadeur de son territoire. L'œuf d'escargot, qui est très peu connu, après je pense qu'il est intéressant de les goûter, de les assimiler et de trouver comment les mettre en avant. Mais c'est pas forcément facile, c'est assez subtil. Moving from land to sea, in Japan, octopus eggs are a hard to find delicacy. 今料理しましたタコの卵の料理は海峠と言います。海藤花と書いております。一品料理藤原を営業しております藤原博と言います。大衆魚ですね。私はあんまり扱っている店は知りませんね。だって一般のお店ではよほどタコの子に執着口がない店は置いてませんな。一匹で1万円。いやかなりこれみんなこの塊やからね。本体があってこそタコの卵ですから。だからやはり本体も使ってそしてタコの卵を使うという味付けはだしかつおのだしで出しただしをベースにね、そして東丸薄口酒砂糖そして割り方たっぷりと炊きます。やはり薄味で噛んだらそのタコの味が香りがしますからね。いやだから私の仕方はね本当に何とも言えない。だから全く食べてない人もいるしこのタコの子自体も知らん人もうちのお客さんでもあります。だけど東京から来るお客さんはもう必ず食べますね。藤原では海峠が食べれると。For a midday break, duck eggs are an important part of this tea in Indonesia. Tidak ada teh talua itu katanya ngobrolnya nggak asik dan seringnya digunakan ketika pada ngumpul sama teman-temannya atau di warung. Nama saya Zul Nasri, biasa dipanggil Zul. Minuman yang saya buat itu adalah semacam minuman dari wilayah Sumatera Barat, Minangkabau. Saya belajar membuat teh talua itu dari kecil. Saya pakai telur bebek itu karena memang yang pertama gizinya jauh lebih baik, proteinnya, kulitnya mengkilat, itu menandakan telurnya masih agak baru dan isi dalamnya jelas lebih tua kuningnya mendekati oranye. Itulah telur yang saya gunakan. Tehnya yang tidak wangi. Telurnya kita ambil, kita buang putihnya. Setelah diaduk itu nanti ada tehnya. Seperti ada teh yang cukup pahit, ada telur yang gurih, ada manisnya gula dan susu kental, dan juga ditambahin lagi dengan jeruk nipis supaya lebih segar dan menghilangkan rasa amisnya. Sampai sekarang teh talua itu adalah salah satu minuman favorit saya. In Sri Lanka, they're cooking up fish eggs, but not the type of caviar you might expect. මගේ නම නාලක හේවාපතිරන්ගේ. මම හදන්නේ ඒක මාළු බිත්තර වලින් හදන්නේ. ඒක මම පාවිච්චි කරන මාළුවා පරව් ෆිෂ් එකක්, පරව් මාළු. ලංකාවේ මුහුදෙන් අල්ලන විදිහෙන් දකුණු පළාතෙන් හඳලන අපි ළඟ දැනි බෝට් වලින් තමයි අපි මේ මාළු ගන්නෙ. මේ මාළු වල ඇතුළේ තමයි මේ බිත්තර තියෙන්නේ. මේ මාළුවාගේ බිත්තර තියෙන්නේ එක පොදියක් වගේ. ඒක ඔක්කොම එකට තියෙන්නේ. හැම මාළුවාගේම බිත්තර තිබ්බත් මේ පරව් කියන මාළුවාගේ බිත්තර සෑහෙන ගුණයි. ඒ වගේම ඒක කැඩෙන්නේ නැහැ. මම මේ ඩිෂ් එකට පාවිච්චි කරන්නේ ලංකාවේම දේශීය කුළුබඩු ඔක්කොම පාවිච්චි කරනවා. මුලින්ම අපි හදනකොට අපි මේක ස්ටීම් කරනවා. මේක මම ස්ටීම් කරාට පස්සේ මේ මාළු බිත්තර ඒක අපි සාමාන්‍ය කරන සොසේජ් එකක් වගේ වෙනවා. රයිස් කරලා තමයි ඊට පස්සේ මම ලංකාවේ දේශීය පාවිච්චි කරන කුළුබඩු පාවිච්චි කරලා මේක කරියක් විදියට හැදුවේ. කුරුඳු රස, ඒ වගේම අපි තියෙන ගම්බිරිස් වල රස, අපේ තියෙන
මිරිස් වල රස මේකට එකතු වුණාට පස්සේ මේ කෑම එක ගොඩක් රසයි. මේක ගොඩක් වෙලාවට මේක ලංකාවේ මුහුද වටේ තියෙන දීවර ගම්මානාවට ඒ කාලේ ඉඳන්ම මේක හැදුණු කෑමක්. ඒ නිසා ඒක ඒගොල්ලන්ටම ආවෙන්නික වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන් දීවර ගම්මානාවට. මේක ගොඩක් හැමෝම හදන්න දන්න කෑමක්. ගොඩක් අය මේ ගැන මේ හදන විදිහ දන්නවා. Known as Mexican caviar, these eggs come from small insects, ants. Lo que sí, el escamol es el huevecillo de la hormiga. La escamolera, parte es caviar y se guisa de muchos modos y muy sabroso. Mi nombre es José Islas Barrera. A mí me enseñó mi papá. Mi papá fue su suegro de mi papá, fueron los que iniciaron los escamoles. Sí es caro por el costo de buscarlo, de limpiarlo, de todo un proceso bastante. Aquí yo creo que 1 litro está valiendo 1,000 pesos, 1,200. El sabor del escamol sería un sabor fuerte, por lo mismo de lo que come la hormiga. Más que nada le da mucho más, es el sabor, es el sabín, es el que tiene más sabor de la trementina, de lo que el animalito come. Pues conozco algunos, desde que es la mantequilla, es con huevo, es con torta, es el mole verde y pues algunos más platillos que se pueden agregar a eso. Y yo cuando estaba chico, la verdad no me gustaba, ¿eh? Iba con mi papá, le ayudaba a sacarlos, pero yo como que no me gustaba. Pero ya después lo fui probando, ¿no? Muy sabroso, ¿eh? Muy sabroso el escamol, tanto crudo como cocido. And lastly, it's a repeat egg, the duck, but a completely different presentation. 这也是就是祖辈儿都会，就是老一辈就传下来了，都是家家都会做。就在这个方圆就说的，我就知道吧，这哪哪都会做。我们这边，我姓于，叫于海玲，在这个斯氏康源农场里，那什么就专门腌咸鸭蛋的，比鸡蛋大1圈吧，然后它颜色是绿色的鸭蛋，几乎就是每天在吃早餐呐什么的，主要的吃点这个，煮点咸鸭蛋吃。蛋呢，咱用清水给它洗净。晾干，然后用那个酒给它泡2个小时，之后呢，回头放在坛子里头，用腌好的料汁给它，就说腌上20多天，它就咸了。它营养丰富吧，对人身体有好处。反正我们这边人全吃，就是有一种香味儿，反正跟那个没腌过它不一样口感，反正人人都爱吃吧。餐桌上就拿它就跟那个当一道咸菜似的，还必备的，这又简单，煮熟了可以放，随时拿过来就可以吃。自己的母亲呢，怀念他们，就是因为母亲没了，都喜欢吃这个。This episode was a little bit different from episodes past, where usually I try to find a through line, and in this one, I tried to differentiate them all. But I think that the thesis of the series still holds up. We saw all of this wonderful variance around this one word, the egg. And I know that some of the dishes might have been a little bit out there, but the point of this series is to open our minds and explore the world through food, because food can be a lot of things, and eggs can be a lot more than just the typical chicken egg. We eat this dish on special occasions, especially when we have a lot of friends around or you have to cook breakfast for many people. It's a wonderful egg to feed a lot of people. Budaya teh talua itu khususnya di Sumatera Barat itu sudah menjadi budaya umum, sudah menjadi minuman favorit dari seluruh masyarakat. 咱们家家户户吧，南北省估计全都差不多都吃过了这咸鸭蛋。 Claro que sí, que se sigue heredando, que no se pierda esa tradición que tenemos de, pues dice desde el abuelo, el papá y ahora yo y transmitiéndole al nieto. タコの卵の専門っていうのはまずないでしょうけどね。私も料理出してるんやけど、出してるという気持ちだけが嬉しくて出してるんですけどね。 මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි මේක ඒ නිසා මේක මොන විදිය ලංකාවේ මොන විදියට හැදුවත් මේ බිත්තර වල වෙනසක් තියෙනවා ඒ නිසායි මේක ලංකාවට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ
Au niveau de culture, on n'a justement pas la culture de manger les œufs d'escargot. Aujourd'hui, le but, c'est d'avoir des gens qui les travaillent correctement pour essayer de faire évoluer notre culture française.